مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to sit in Arabic. Are you ready? Let's start. To sit in Arabic is جلوس. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان tense. الماضي past. البسيط simple or the simple. أنا جلست على الكرسي or أنا جلست على الكرسي or جلست على الكرسي. I sat on the chair. أنا I جلست I sat or sat على on الكرسي the chair كرسي chair. نحن جلسنا على الكرسي or نحن جلسنا على الكرسي or جلسنا على الكرسي. We sat on the chair. نحن we جلسنا sat or we sat. أنت جلست على الكرسي or أنت جلست على الكرسي or جلست على الكرسي. You sat on the chair formal. أنت you جلست sat or you sat. أنت جلست على الكرسي or أنت جلست على الكرسي or جلست على الكرسي. You sat on the chair for female. جلست sat or you sat. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع present. أنا أجلس على الكرسي. I sit on the chair. أجلس sit or I sit. نحن نجلس على الكرسي. We sit on the chair. نجلس sit or we sit. أنت تجلس على الكرسي. You sit on the chair. formal. تجلس sit or you sit. أنت تجلسين على الكرسي. You sit on the chair. تجلسين sit or you sit for female. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل future. أنا سوف أجلس على الكرسي or أنا سأجلس على الكرسي. I will sit on the chair. سوف أجلس or سأجلس will sit or I will sit. نحن سوف نجلس على الكرسي. We will sit on the chair. سوف نجلس or سنجلس will sit or we will sit. أنت سوف تجلس على الكرسي or أنت ستجلس على الكرسي. You will sit on the chair. سوف تجلس or ستجلس will sit or you will sit formal. أنت سوف تجلسين على الكرسي or أنت ستجلسين على الكرسي. You will sit on the chair. سوف تجلسين or ستجلسين will sit or you will sit for female. الأمر or الأمر the imperative mood. اجلس على الكرسي. Sit on the chair for male. اجلسي على الكرسي. Sit on the chair for female. لا تجلس على الكرسي. Don't sit on the chair for male. لا تجلسي على الكرسي. Don't sit on the chair for female. شكرا لكم.
Thank you for watching and see you in the next video.